Hi, my name is Reynold. In this video, share ko sa iyo, let's say, nag-pre enrollee ka. Ngayon, gusto mo nang mag-join sa Livegood. Ayan, punta ka lang dito sa securemyposition.com. securemyposition.com. Tapos dito, enter mo lang yung email address na ginamit mo nung nag-pre enrollee ka sa Livegood. Tapos click View My Team. So yan, mabubuksan mo na itong dashboard, Nakalagay dyan, congratulations, Ryan. Ayan. Ryan kasi yung ginamit kong name for this example. Tapos to make sure tama yung yung enroller mo, click mo yung My Enroller. Dito, makikita mo kung sino yung nag-invite sa'yo sa Livegood. Tapos, pwede ka na mag-join by clicking Join Now or itong Lock in Your Position. Parehas lang yan. It will go on the same page. Tapos dito, pipila pa mo na to, mag-create ka na ng account, lagay mo na yung first name, last name, yung email address, saka yung phone number. Tapos lalagay mo na yung username mo, kung ano yung username na gusto mong gamitin. Kasi yun yung gagamitin mo sa mga replicated website mo. Ayun. Tapos maglalagay ka na ng password, Kung ano yung gusto mong password, yan. Tapos confirm. Tapos, number 2, select your membership. So, ito yung pipiliin mo, Option 1, one-time $40 affiliate, sign up, plus $9.95 monthly membership. Kaya ang total niyan is $49.95. Kung gusto mo naman makatipid, itong option 2, one-time $40 affiliate sign up, plus $99.95. So, mas makakatipid ka rito, ng 20% pag nag-yearly ka. So, let's say option 1 ang pinili mo. Punta ka na dito sa step 3, billing and shipping information. So, dito, syempre, papalitan mo lang yung dyan, yung let's say nasa Philippines ka. Enter mo lang dito yung address mo. Kung nasan ka man, Kung nasa Philippines ka, nasa Canada ka, or nasa US ka, or nasa Middle East ka, yan. Lagay mo lang dyan. Select payment method. Pay using credit card. Pwede mo rin gamitin ng crypto kung meron kang crypto. So, credit card. Tapos dito, lalagay mo na yung name on card. Tapos, piliin mo, Visa ba yan, Mastercard, or Discover. Lagay mo na yung credit card number mo rito, expiration, date, ayan. Yung months, tapos ito yung year na expiration. Tapos ito yung security code, Usually, nasa likod ng credit card to. Tapos yung address ng credit card, yan. Pwede mong click na lang yung copy shipping address. Yung same address lang din naman. Tapos click mo yung continue. So yun, ganun lang mag-join or para maging member ka from pre-enrollee to paid member dito sa Livegood. Thank you for watching. My name is Reynold. Please follow for more videos. Bye-bye.